Hey crafters, welcome to Mr. Moon Handmade Craft, crafted from heart, styled with moon. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மாட்டு பொங்கலுக்கான விஷ் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பேப்பர், பெயிண்ட் அண்ட் வாட்டர் கலர். ஸோ லைக் இட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு பிளெயினான கார்டு எடுத்து ஸோ அதில் நான் ரெட் பென் யூஸ் பண்ணி கார்டுக்கான மெசேஜ் எழுதிக்கிறேன். பிக் ஹார்ன்ஸ், கைண்ட் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இனிய மாட்டுப் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி கார்டோட கீழே எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஒரு குட்டி மாடு உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் கலர் யூஸ் பண்ணி அந்த மாடை ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி அந்த மாடை ஃபுல்லாக அவுட்லைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் கிராஃப்டர்ஸ், நம்மளோட மாட்டு பொங்கல் விஷ் கார்டு இஸ் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.